Welcome to Chama, New Mexico. We are at the historic Chama depot getting ready to board a piece of living history. Today we are tackling the steepest part of the Cumbres and Toltec Scenic Railroad with our friends. We are starting at an elevation of 7,863 feet and the train has to work its way up a 4% grade climb, one of the steepest in North America. See the Chama yard. It's a living 1920s rail yard where they still use century-old techniques to maintain these massive machines. We are on a narrow gauge track and it is just 3 feet wide, designed to snake through the tight mountain curves that standard trains simply couldn't handle. and Toltec Scenic আমরা হচ্ছে 1 নম্বর ও 2 নম্বর সিটে বসবো। খুব একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স আমাদের হবে আজকে আশা করি। হ্যাঁ, ওয়েদার ভীষণ ভালো, এই জন্য মনে হচ্ছে যে ভালোই একটা হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা প্রাইভেসি চায় তাই আলাদা বসতে চাইছে, এদের আমরা অ্যালাউ করে দিলাম। এখন একটা খুব ভালো হতে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ যাবো আমরা একটা খুব ভালো, আবার এদেরকে এরা আবার এদিকে চলে আসবে, আমরা ওইদিকে চলে যাবো, কিছু একটা হবে, ইচ্ছা আছে। ঠিক আছে, চলো এখন আমরা টাটা এখনকার জন্য। পরে আবার তুলে দিয়ে আসি। আমরা এখন আমাদের ডিলাক্স সিটের দিকে এগোচ্ছি। Cumbres Toltec, এটা হচ্ছে গন্ডোলা। এটাতে সবাই চড়তে পারে, এটা তো ওপেন। আমাদের ওইটা হচ্ছে ডিলাক্স। নাইস। ছোট্ট জায়গার মধ্যে এই ট্রেনটা চড়তে সবাই আসে। আমরা এখন উঠতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, একদম বেরিয়েই আমরা এখানে দাঁড়াবো। আসবে তো? হ্যাঁ, ফোন করে নিও। হ্যাঁ, আমরা তখনই আসবো। এই সময় এদিকে এসো, আমি ভিডিও করছি। আমরা এখন চলছি, আমরা এখন উঠবো। কি মজা। হ্যাঁ, কিউতে দাঁড়িয়ে আছি। আর এটা হচ্ছে ইউএসএ অনলি স্টিম ইঞ্জিন, তাই জন্য একটা এক্সাইটমেন্ট অনেক বেশি, অনেক পুরনো। ঢুকুস করে যাবো, 7 ঘন্টা ধরে যাবো। প্রচুর গল্প হবে, প্রচুর খাওয়া হবে, মজা হবে, মজাই মজা। You're with her. 24 is the last table. Oh, and the people at the just got the অনেক পুরনো ট্রেন। What's the last name? 9, 10, 11, 12. But got them right here. So what the heck? And then here's the highest in you. What's your last name? হয়ে গেছে। Thank you all for coming. It was such a great trip. করতে সিঙ্গেল মেইন এন্ড স্টিম ইঞ্জিন তো ভালোই হবে, দারুণ হবে। খাবার দাবার খাই। প্রাকৃতিক শোভা। খুব সুন্দর, সত্যি
দারুণ। Wow, just minutes out of the station and we hit the Lobato Trestle. It's a historic 100-foot high span over Wolf Creek. You can see the rushing Wolf Creek below. Leaving Chama, the challenge begins immediately. We are hitting a 4% grade, one of the highest climb in North America. You will feel the raw power of the steam as we ascend from the high desert into lush aspen and pine forest. খোলা হাওয়ার ছাইনা ছাইনা করতে করতে যাচ্ছি, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। এত ভালো লাগছে, যেমন সুন্দর চারিদিক, তেমন সুন্দর আমাদের মন হয়ে গেছে। তার সাথে আমাদের দুজন হাবি, এবং আমরা দারুণ 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 মজা করছি। We are snake lining through intense S-curves, moving from lush meadows into deep forest of white bark, aspen, and dark green conifers. I'm going to sing, and I need backup. Okay. On the right side of the train here, you'll see the base of a water tank. And if you saw the movie Indiana Jones and the Last Crusade, young Indiana Jones, played by River Phoenix, swung from the top of one train car to the top of another, holding on to this water spout. Attached to this water tank here. So now you've seen that, you can go home. You're gonna look straight ahead this way. Okay? Then tell me what you see.
at the end. What do you guys say of that? এই বাইরে গিয়ে তুলবে। If you're interested in a bear sighting, I'm going to be able to show you a bear. If you look across the valley here, look up on the hillside, you see a grove of evergreen trees that are surrounded by aspen. That grove of evergreen trees is Winnie the Pooh's nose. You can see his right eye up to the left, left right eye up to the left eye up to the right. He's winking at us. You can see off to the left, right. At 10,015 feet, Cumbres Pass is the highest point reached by rail in the United States. Off to the right, you'll see these pillars coming out of the ground. That designates where the old station was. Of course, the highway at the time wasn't here. The highway didn't separate any of these buildings. But the road went back behind, and that's where the country store was and a gas station on the other side of the train inspector's house. highest point. After the summit, we cross the Cascade Creek Trestle at 137 feet high. It's the tallest bridge on the entire 64 feet route. We have pulled into Osier Station, the midway point in Colorado. This is where the train from Antonito meets us, and we all head inside for a legendary Thanksgiving style buffet. Our ride was till Antonito in Colorado.
But whether you ride the full 64 miles to Antonito or take a half day trip, this isn't just a ride, it's a time machine. If you are planning, late September for Golden Aspens is legendary. Don't forget to like and subscribe for more such videos. See you on my next video. Till then, bye bye.